So I've just arrived outside of the Zamoskvoretzky courthouse in central Moscow, where they are currently reading out the verdict for the defendants in the anti-Putin protests from 2012. This is a case that has been going on for more than a year and a half, which means that the defendants have been behind bars already for more than a year and a half, and the crowds out here are waiting to see whether this judgment is going to be guilty or not guilty. The police have blocked off the streets in front of the courthouse because they're expecting some protests. There's already some people here. The rally that the defendants are standing trial for was a watershed moment in Russia. By May 6, 2012, when it took place, Vladimir Putin had returned to power for his third term as president, and many people saw that as going against Russia's constitution. It also followed on parliamentary elections that had been falsified, and after demands for a new election were ignored, the protests on Bolotnaya Square turned violent, and a handful of demonstrators were charged with attacking police and starting a riot. We're about to meet the only protester who it's actually possible to interview because she's under house arrest, not behind bars, and she's only 20 years old. She was arrested when she was 18, and she faces 4 or 5 years in prison for being at the protest and supposedly throwing something at the police. Мне вменяют две статьи, 318 и 212. Это насилие по отношению к представителю власти и участие в массовых беспорядках. Значит, мне вменяют 8 прицельных бросков. Бросков вот этими кусками асфальта, камни, но я не знаю, они там даже не особо разбираются. Все доказательства — это видеодоказательства. И на эти 8 бросков есть 8 видео. Но эти 8 видео — это одно и то же действие, записанное с разных ракурсов, которые прокуратура никак не доказала, что это разные 8 бросков. Я себя считаю невиновной, потому что просто вот эти 8 бросков, они несправедливо мне совершенно вменяются. И вот за то, что вы якобы кинули что-то, сколько вы можете провести времени за решеткой? Ну, я думаю, что мне дадут где-то 4-4,5. Вот где-то так. Но поскольку я уже практически 2 года отсидела под домашним арестом, это учитывается в срок, который мне дадут в любом случае. Спасибо. Ладно. She packed a bag of personal effects to take with her in case she had to go to prison after the trial. Unlike the other 7 defendants who've been locked up since the summer of 2012, this could be her last day of relative freedom. This protest, according to new legislation that Putin put in place, is totally illegal because now it's very difficult to get permission to have a legal protest in Moscow. So the riot police are going around picking individuals out of the crowd and putting them onto buses, and they'll be driven to police stations and held for a few hours, fined, pretty heavy fines. Some of them might even get a few days in jail. But the authorities want to show that this sort of thing isn't allowed, especially after what's happened in Kiev. The government here is jittery. Граждане, ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. Просьба покинуть проезжую часть. Я с этими ребятами была на болоте. Я тоже был. Они ни сном, ни духом загнали в эту шейку, стали дубасить и теперь судят. За что судят? А вы... Путин вор! Путин More than 200 people were arrested for the crime of showing up to hear the verdict in the Bolotnaya trial, and a further 400 people were arrested for a protest outside the Kremlin later the same day. Я сел на пожизненный срок, сижу очень хорошо, устроился, трон мне нравится. Но, сами понимаете, все они смогут быть президентами, поэтому всем вам объявляю пожизненный срок, ребята. Все вы будете зэками. Есть такая книжка, если указка, замечательная, называется «Процесс». Так вот, я фанат Кафки, как бы, поэтому этот процесс сегодня идет. The Bolotnaya trial has illustrated the absurdity of the Russian legal system. For one thing,
The court chose a room way too small for a case with 8 defendants, which is why anyone who's not an immediate relative has to watch on a grainy screen downstairs. For another, no police were seriously injured at the rally, though one complained of experiencing intolerable pain when a lemon hit his Kevlar vest. The whole point of the trial is not to deliver justice. It's a warning to others thinking about protesting. Я была на Болотной площади 6 мая 2012 года и видела то, что там происходило на самом деле. И я знаю, что люди, которые сейчас находятся за решеткой, это совершенно случайно выбранные люди для того, чтобы всем было страшно, чтобы власть показывает нам, власть показывает нам, что все находятся в опасности. Crowd's not huge, but this is the biggest amount of people that you can get in Moscow these days because these protests are considered so illegal. The police just come out, grab people off the street, and it's not... So here come the riot police. They're just about to grab some random person from the crowd, and this is the reason you can't get very big protests in Moscow anymore. Because if you come out here, you risk getting arrested too. Руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд приговорил признать Барабанова Андрея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Признать Белоусова Ярослава Геннадьевича виновным, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Окончательно назначить Зимину Степану Юрьевичу наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Свободу! 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 So the words come through from the courtroom, and the defendants were given the harshest sentence possible. And I think that's to do with what's happening in Ukraine right now. I think the government's trying to send a message that no protests will be tolerated. Анализируя совокупность сведений о личности Наумовой до замужества Духаниной, ее возраст и семейное положение, принимая во внимание отсутствие отягчающих наказаний обстоятельств и поведения подсудимой на протяжении длительного времени после совершения преступлений, суд полагает возможным исправление Наумовой до замужества Духаниной без изоляции ее от общества, назначенное Наумовой наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. At least there was one bit of good news to come out of the day's grim proceedings. Against all expectations, Alexandra Dukhanina got parole. Я не поняла, почему, с какого хрена вообще так произошло, потому что я действительно, я была уверена, я уже на второе заседание прихожу с сумкой, я в полной готовности настраиваю себя, что я сегодня ночую не дома, а в камере в СИЗО, и тут происходит такой поворот просто, который практически всю мою жизнь за один день переворачивает просто вообще наизнанку. Я была в шоке, просто в шоке. But there's no happy end for the rest of the defendants, who will now be spending the rest of Putin's third term serving as an example for all of Russia.